მოგესალმებით, მე ვარ Maka Mindiashvili. შევიტანე პარლამენტში ინიციატივა შრომის კოდექსის ცვლილებებისთვის და მინდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი წარმოგიდგინოთ ამ ინიციატივიდან და წარმოგიდგინოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი ამ ინიციატივიდან. და რატომ შევიტანე საერთოდ რატომ გამიჩნდა ეს იდეა რომ შრომის კოდექსზე მემუშავა 15 წელია თითქმის უწყვეტი სტაჟი მაქვს კერძო სექტორში მაგრამ დავწმუნდი რომ ადამიანის უფლებები ძალიან ილახება განსაკუთრების მხრიდან ამიტომ თუ არ მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან რეგულაციები ფიქრობ რომ კერძო სექტორი როგორც დღეს ასევე ხვალზე და მაზე ისევ თვითნებურად გააგრძელებს თარეშს სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. რაც შეეხება შრომის კოდექსში ცვლილებებს აუცილებლად უნდა ჩასწორდეს რადგან ამ რეგულაციების გარეშე ვერანაირი შრომა ფასს ვერ დაიდებს ქვეყანაში. ვითხოვ საათობრივ ანაზღაურებას 8 საათიან სამუშაო გრაფიკს კვირაში 40 საათზე მეტი ადამიანმა არ უნდა იმუშაოს, ღამის ცვლაში ხელფასის გაორმაგებას, შრომის კოდექსში მითითებულ უქმე დღეებში ხელფასის გაორმაგება, ორ კვირაში ერთხელ ხელფასის გაცემა, ხელფასის დაუბეგრავი მინიმუმი, მინიმალური ხელფასის დადგენილი კვოტა ბიზნესის კატეგორიების მიხედვით და მე აგიხსნით რას გულისხმობ ამას არსებობს 3 კატეგორიის ბიზნესი ეს არის მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესი მათ რა თქმა უნდა სხვადასხვანაირად უნდა გადაიხადოს ხელფასი თვლი რომ მცირე ბიზნესმა საათში 3 ლარი უნდა გადაიხადოს საშუალო 4 ხოლო მსხვილმა ბიზნესმა 5 ლარი და ზევით შემდეგ დამოუკიდებელი შრომის ინსპექციის ჩამოყალიბება რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში და რადგან შრომის ინსპექციის გარეშე არანაირ კანონის რეგულაციებს აზრი არ აქვს. სტუდენტებისთვის სპეციალური სამუშაო დრო. მე ვთვლი რომ სტუდენტმა არ უნდა იმუშაოს იმისთვის რომ ოჯახი არჩიოს. სტუდენტმა უნდა იმუშაოს იმისთვის რომ თავისი ჯიბის ფული თავის სამოძრაო ფული ქონდეს და არ იყოს ოჯახზე დამოკიდებული. თუ ოჯახის წევრები იმუშავებენ ამ შრომის კოდექსის მიხედვით, სტუდენტს არ დასჭირდება ოჯახის შენახვა. და ვთვლი რომ 4 საათზე მეტი დღეში სტუდენტმა არ უნდა იმუშაოს. გამოსაცდელი ვადის ერთთვემდე შემცირება სამწუხაროდ დღეს 3 თვემდე არის და დამსაქმებლები ამასაც თავის სასიკეთოდ იყენებენ. 3 თვის ქვემოთ გამოსაცდელი ვადა არ არსებობს. საქართველოს მოქალაქეების დასაქმების პრიორიტეტულობა. კარგია უცხოელი კადრები, მაგრამ საქართველოს მოქალაქის დასაქმება უნდა იყოს პრიორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში. ასაკობრივი ზღვარის გაუქმება. 100%-იანი ჯანმრთელობის დაზღვევა. ჯანმრთელობის დაზღვევა საერთოდ ჯანდაცვა არ უნდა იყოს ქვეყნის შემოსავალი, ეს უნდა იყოს ადამიანის ჯანმრთელობაზე გათვლილი. ხელფასის გადაცილების შემთხვევაში 1%-იანი დანამატი. ნებისმიერ დაწესებულებაში მაქსიმალურად ადამიანური სამუშაო პირობები უნდა იყოს შექმნილი. დანამატ საათებზე კვირაში 40 საათის ზემოთ უნდა იყოს ზეგანაკვეთური 1.5%. ყველაზე მაღალი ხელფასი ვთვლი რომ სახელმწიფოში უნდა ქონდეს სახელმწიფო მართვის ორგანოებს, ძალოვან სტრუქტურებს, მასმედიას, სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს და პედაგოგებს. ეს 5 პუნქტი, ბოლო 5 დაწესებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, რადგან კორუფცია პირველ რიგში ამ სფეროებში უნდა აღქმოიფხოს. ეს იყო მოკლედ რისით მაცემულობა და ველოდებით როგორც ცნობილია ჯანდაცვის კომიტეტში უკვე გადაგზავნილია ჩემი ინიციატივა და ველოდებით პირადად მე ველოდები რომ გამეძახებენ და მოხსენებას წავიკითხავ აუცილებლად.
ბიზნესმენებს რა თქმა უნდა არ აწყობს შრომის კოდექსის რეგულაციების შემოღება, მაგრამ ბიზნესმა უნდა გამოიჩინოს ეროვნულობა და პატრიოტიზმი და უნდა დაიწყოს მუშაობა ქვეყნის სასიკეთოდ. და კიდევ ერთი რაც მინდოდა მეთქვა. ევროკავშირის კონვენციის მიხედვით 2020 წლამდე და თარიღი 2020 წლამდე მითითებულია, რომ საქართველომ უნდა გაითვალისწინოს საერთაშორისო შრომითი ორგანიზაციის რეკომენდაციები. გაითვალისწინოს, მაგრამ როგორც ხედავთ, ჩვენი მთავრობა არ ჩქარობს ჯერ არაფრის გათვალისწინებას და ამიტომ ჩემი მეორე შეტანილი ინიციატივა ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იქნეს განხილული. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მინდა დავაანონსო, მაგრამ შეიძლება უკიდურესი პროტესტის ფორმაც კი მიიღოს ამ ყველაფერმა. ამიტომ კიდევ რაც მთავარია, ევროკავშირის კონვენციაში წერია, რომ არავითარ შემთხვევაში სახელმწიფომ არ უნდა შეუქმნას ადამიანს მონური პირობები იმის ხარჯზე, რომ ინვესტიცია მოიზიდოს ქვეყანაში. ეს კატეგორიულად არის მითითებული და მინდა რომ ესეც გაითვალისწინოთ და თუნდაც ეს ერთ-ერთი პუნქტი წარუდგინონ ბიზნესმენებს, რომლებიც გამუდმებით გემუქრებიან, რომ საქართველოსთან გავლენ და გაიტანენ ინვესტიციას. მადლობა. Just a second. I'm Michael Vanderpool with the U.S. Press Association, also honorary member of Alexander's Card Valley Society, International Society of Alexander Card Valley here in Georgia. I was contacted by Maka for this interview today, and I appreciate that. Thank you very much. I'm going to get behind the camera and ask about 6 different areas of questions. And there's a couple of interpreters here as well, so you might be able to hear the interpreters in English and in Georgian, and that way those that are watching that might understand one or the other language will get a full understanding of the topic, which the Georgian labor law code has been something that I've been aware of being problematic and inadequate for many years now, as far back as 2013. So that's my interest today, because also even last year, a close friend of mine here said that it's a big issue. So I'm going to get behind the camera and start with about 6 areas of questions, and then you'll also hear the interpreters both in English language and Georgian language follow up with that. So thank you very much. Okay, so the first question that I kind of recap in a sense what I said, but the first question is going to start with for the last years I've been told by Georgian friends the terrible neglect and lack of labor law enforcement and inadequate labor code here in Georgia, overworked, exhausted, more than 12 hours work shifts, maybe one day off, inadequate pay from Georgian companies, even media companies, to major corporations, to even one-man operations from foreign owners, overworking, barely any pay to abusive substandard pay, in dangerous working conditions, excuse me, with little to no time off, etc. Okay, so my question for you, Maka, is how is your proposal for correcting this horrible human slave-like situation in Georgia for both lack of labor code or labor law enforcement in Georgia and inadequate labor code going to correct this? What are the major or main points of this? Your proposal to correct this? პატარა ბიზნესი, დიდი კორპორაციებიდან მედია საშუალებით ყველგან არის დაახლოებით ეს რიგი სიტუაცია, როგორც მე მესმის. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რომ გაუმჯობესდება სიტუაცია არა მხოლოდ
შრომის კოდექსზე კანონებით, არამედ ასრულებაც. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, დაახლოებით დათქმულები იმას? ვფიქრობ, რომ ბიზნესში დღეს ფული ტრიალებს და ფული არის ბიზნესს აქვს იმის საშუალება, რომ გადაიხადოს ხელფასი და საქმოს უამრავი ადამიანი აქვს ამის საშუალება, მაგრამ სამწუხაროდ ბიზნესმენების გემოვნება და მოკლედ მოთხოვნილებები ვერ დავაკმაყოფილეთ მოსახლეობამ. ამიტომ ვთვლი, რომ თუ შრომის კოდექსის ცვლილებების ინიცირება მიღებული იქნება, მაგრამ არ იქნება ამავე დროს შრომით ინსპექცია ჩამოყალიბებული და არ იქნება ესეთი მკაცრად გაწერილი კანონები, რომლებიც უნდა ახსოვდეს აუცილებლად, მაშინ ამ ჩვენს საუბარს არანაირი აზრი არ აქვს. ამიტომ ვთვლი, რომ პირველ რიგში რაც არის გასაკეთებელი, ეს არის განიხილო ინიცირება მიღებული იქნეს და მიღების შემდეგ მალევე ძალიან მოკლე პერიოდში ჩამოყალიბდეს შრომითი ინსპექცია და აყვანილი იქნეს რა თქმა უნდა შესაბამისი კადრები. Can you speak loudly? She said that she thinks some of these initiative, the law initiative, the bill, not a bill, but it's an initiative that she proposed, that should be at least discussed and then, of course, be ratified, and then added to that should be labor inspection, because what she's asking for would be very much helpful to workers, and she thinks there is money in business, there is money, and there's ability to actually employ many people. As in the unemployment rate that is so high shouldn't be so high, because there actually is resources for this. So she thinks that this is one of the ways that you can actually progress further and help workers and actually improve the working relations in the country. Okay, thank you. So we've also got the list here of to initiate changes in the labor code being 0.1 hourly pay, 8-hour working hours, 40 hours a week, doubling wages and night shifts. In the holidays indicated in the labor code, the salary is doubled, gives salary once in 2 weeks, non-taxable monetary wages, minimum salary estimated quota according to business categories, establishment of independent labor inspection, which I think you just mentioned that yourself, 5% increase in salaries once in 6 months, special working hours for students, reduction of probationary period up to 1 month, compulsory registration of employees, priority of employment of Georgian citizens, abolition of age limit, 100% health insurance. Point 16 here is in case of salary removal, 1% plug-in. 17 is creating maximum working conditions in any establishment. Supplementary hours, 40 hours a week, 1 hour overtime pay per hour. And the final point at 19 is the highest salary of state governments, parliament, ministry, city hall, city council, councils, and other state organizations. Force structures, armed forces, internal organs, border and other state organizations, the media, medical spheres, teachers. Okay, so I'll go in with the second question about this. How will enforcement of this law work, and how can it be easily reported to the correct government ministry or agency, and also to the public? Is there a set of websites for this where those being abused by the domestic or foreign owners in labor situations and violations of this labor law or labor code to be reported and punished? Is there any remedial process for damages of those violated by these business owners and companies engaging in these severe and serious abuses of labor law and Georgian citizens in Georgia? For example, in the mining companies and with the
construction companies, there's actual, every month I'm being told there's actual deaths occurring on work sites. So how do they fix this? Are there websites? How do they report these problems? არსებობს რაღაც საიტები ან ორგანიზაციასაც შეუძლოთ თუ ხალხმა დააფიქსირონ რომ ეს ტრაგედია მოხდა ან და ეს შრომისმფლობის დარღვევა მოხდა. ეხლა როგორც მესმის კიდევ რომ გამაგებინეს რომ ყოველკვირა ვიღაცა ხვდება სამუშაო ადგილზე. ანუ როგორი მექანიზმი არსებობს რომ შეუძლოთ ადამიანს დააფიქსირონ რა ხდება და მეორე კიდე თუ არის რამე ან დასჯა რამე რეაგირება სახელმწიფოს მიერ რომ იყოს ასაჯონ ეს კომპანიები ან და უცხოური ან და თვითონ ქართული. სამწუხაროდ დღეს ასეთი რეგულაციები არ არსებობს. მაგრამ კარგი ის არის და მინდა მოსახლეობას უთხრა რომ ფეხს იდგავს ეს პროცესი დღესდღეობით. სამწუხაროდ ეს პროცესი ამერიკაში და ევროპაში ძალიან დიდი ხნის ადრე დაიწყო, რაც ქვეყნის განვითარება მოიტანა დაახლოებით 1 საუკუნით ჩამორჩებით სამწუხაროდ, მაგრამ ამ პროცესების დაჩქარება შეიძლება და მე არსებობენ ორგანიზაციები, სადაც შეუძლიათ მივიდნენ პროკავშირები. არსებობს ასევე დამოუკიდებელი კავშირი, სოლიდარობის ქსელი. მე მათ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავიხადო ხალხდაჭერისთვის. არ არის ახალი ორგანიზაცია, მაგრამ ეხლა იწყებს ხალხის მოზიდვასაც არა. ხალხი უფრო მეტად ხალხი ინტერესდება ამ პრობლემით. მიხვდნენ რომ მონურ ცხოვრებაში ყოფა აღარ შეიძლება. ჩვენ ვართ ადამიანები, ჩვენ მუშაობთ რა თქმა უნდა საკუთარი თავისთვის, ქვეყნისთვის და ბიზნესმენებისთვის. ასე რომ ვფიქრობ ჩვენ საშუალო ფენა ვქვია, არ ვიცი რა ვქვია, ჩვენ მშრომელთა ფენას უნდა გაუფრთხილდეს დასაქმებელი სახელმწიფო და ინვესტორიც რა თქმა უნდა, რომელიც უცხოეთიდან არის შემოსული. უცხოელი ინვესტორისთვის ყველანაირი პირობა შექმნილი იმისთვის, რომ მოვიდეს საქართველოში და გააკეთოს თავისი ბიზნესი. მაგრამ ეს ბიზნესი არ უნდა ხდებოდეს ადამიანის უფლებების, ადამიანის შრომის და ადამიანის მონური დამოკიდებულების ხარჯზე. როგორც იქ ვითხოვთ, როგორც იქ, ასევე აქ საქართველოში უნდა იქნას გათვალისწინებული ადამიანი, პირველ რიგში უნდა იყოს ადამიანი და შემდეგ დანარჩენი ფინანსები იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ხარჯი. So she said we're a bit behind because we have lost all these years that maybe Europe and America has had in actually getting these rights. So we're starting from scratch. And she's saying there really isn't any way to report these things, but really there are places like unions, like the Solidarity Network as well, where people can go and also tell them about file complaints at least, not in a legal government level, but at least with them, and they could try to do something. Fortunately, a lot of people seem to be more and more interested in these unions, and as well as trying to fight back, because there's been so many. There's just so many people who are exploited, and they're slowly kind of getting their consciousness to fight. And right now, the entire country is formatted for and fitted for investors to be great, doing everything for them and nothing for us. And she says, look, the people are first, and profit, finance, everything else comes second. People should be the most fundamental priority for a country and for everyone. So right now there's not a specific website. There's only a trade union that you could go to try to get something done about bad work law or bad work conditions. Საიტი არ არსებობს ასეთი, რომელიც შეიძლება მიხილე და უთხრა რომ დავიჩაგრებ სამუშაო ადგილს. არა, ასეთი არ არის. No. Okay.
Be a good idea to set that up, wouldn't it? Okay, so the next question I have is in the third area here that I wanted to ask in is how many children or underage minors, Georgian citizens, are being abused by lack of labor code enforcement in Georgia approximately? Minors? Yeah, is there any issues with underage? Like, ხომარიცი დავშვით არასრულწლოვანი ბავშვების ექსპლუატაცია რა ხო რამდენი არის საქართველოში? სამუშაოსი? კი. ესე კონკრეტული რიცხვი არ ვიცი, შეიძლება არც არის ცნობილი, მაგრამ ერთ ფაქტს გეტყვით, წინა კვირას, წინა 2 კვირით ადრე, ერთ-ერთ სამშენებლო ობიექტზე დაიღუპა 17 წლის ბიჭი, რომელიც იყო არასრულწლოვანი და არ დაღუპა. მამა დაიღუპა. თვითონ მუშაობდა გადაბრუნდა 16 წელს. ანუ ყოველ შემთხვევაში 17 წლის ბიჭი მუშაობდა ობიექტზე, 2 კვირა გადაგმულად და ესეც კანონის დარღვევა, რა თქმა უნდა. ვთვლი, რომ არ მუშაობენ, შესაბამისი ორგანოები არ მუშაობენ ამასთან დაკავშირებით, რადგან მთავრობა სხვა რაღაცებით არის გარცული და ჯერ ადამიანისთვის არც არიან. Calculators doesn't know these statistics, but there is labor exploitation. There was an example of a 17-year-old boy that was working 2 weeks straight without any break in the construction. His father was actually killed in the construction accident, and there really isn't there aren't institutions within the government, any organs, any government bodies that really are worried about these problems and trying to solve them actively. Mostly the government is busy with other problems. okay, so that's a 17 years old construction worker that is overworked 2 weeks straight, and his father dies on the job of construction, on the construction site. Okay, so there is an issue with underage and minors with inadequate work law and enforcement of labor code. Okay. სამწუხაროდ დამსაქმებლები იყვნენ, რადგან იაფ მუშახელია. Yes, unfortunately they get იაფ მუშახელზე კიდევ უფრო იაფ მუშახელია. და რაც მთავარია გაუფორმებლად ყავთ ეს არასრულწლოვანი ბავშვი. Yes, unfortunately they do hire minors because they're even cheaper than the already cheap working people, and that and then they're usually working without contracts. Okay, so they're hiring minors, they're exploiting minors with not any real adequate labor law or documentation. Okay. My fourth area of question here is how long will the process take for the public to know if your proposed changes in the Georgian labor law code and enforcement of this in Georgia is successful in implementation for this humanitarian crisis in Georgia? ანუ რამდენი ხანი იქნება, რამდენი დრო დაჭირდება სიტყვაზე თუ შენი კანი პროექტი იქნება წარმატებული, რამდენი ხანი დაჭირდება ამის აღსრულებას რეალურად, რა შენი აზრით? ამის აღსრულებას დიდი დრო არ დაჭირდება პროცესი, იმიტომ რომ ამას ჭირდება სახელმწიფო ნება. უნდა თქვან, დააკანონონ და ყველა დამსაქმებელმა გაითვალისწინოს მეორე დღიდანვე უნდა დაიწყოს ამ ყველაფერზე მუშაობა. So the process won't take long. I think the process won't take long. It is the will of the government and the state. Once the state will say that this should be implemented, directly from the second day it will be implemented. So there's a lack of the will of the government right now. Very interesting. Well, it's a crisis situation, obviously. People are dying. And suffering heavily. Okay, so the fifth area of questions there that I have is, can you tell a few short stories why this is a crisis and urgent humanitarian issue in Georgia, with a few examples of lives of Georgian citizens seriously suffering from this current lack of adequate Georgian labor law code and enforcement? And can you name how many
work-related deaths occur in Georgia in this last year or month approximately, and that any names or owners of the companies or company names where work-related deaths are in Georgia. მოკლედ ანუ შეგვიძლია ახსნა რატომ არის ეს ჰუმანიტარული კრიზისი, რატო არის კრიზისი და რომ მოყვე რამდენიმე ისტორია, რაც გაამყარებს იმის არგუმენტს, რომ მართლა კრიზისია ქვეყანაში და ასევე თუ არის იმის შესაძლებლობა, რომ დაასახელო ან გაიხსენო რიცხვი დაღუპული ადამიანებისა, რამდენი ადამიანი გარდაიცვალა სიტყვაზე სამუშაო ადგილზე ბოლო დროს საქართველოში, ეს მოსახლეობა კომპანიის რო და ასევე რომ ახსენო სახელები კომპანიებისა, რომლებიც არიან სხვა რომელთან მიმართებაში ხალხი დაიღო ან დაშავა. ეს კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არსებობს მაგის სტატისტიკა, რამდენი ადამიანია სამსახურეობრივი მოვალეობების დროს გარდაცვლილი. თუ არ ვცდები დაახლოებით ბოლო რამოდენიმე 5 წლის განმავლობაში, სადაც 600 ადამიანამდეა გარდაცვლილი სამწუხაროდ ამ სამართლების ზომების გამო. და კიდევ რა იყო შეიძლება? რატო არის ჰუმანიტარული კრიზისი? რატო არის ეს კრიზისი? რა განაპირობებს? რითი ახსნილო კრიზისი? აი თქვას ისტორიული მაგალითი. კრიზისი ან გაჭირვება რატო არის? ან კრიზისი რატო არის? რატო ქმნის ეს კრიზისულ სიტუაციას? რა განაპირობებს იმას? მაგალითად აი არ ვიცი, რომ აი კრიზისი რო არის ხალხი რო ყდება ემიგრაცია, რა ვიცი. სამსახურები როგორც ამბობენ ჩვენთან ქვეყანაში არ არის, მაგრამ მინდა გაგახაროთ მოსახლეობას გითხრათ ასეთი რამ, რომ ერთი ადამიანი დღეს შეიძლება მუშაობდეს 2 ადამიანის ნაცვლად. ეს ხდება როგორ? დაუშვათ 16 საათიანი გრაფიკი გვაქვს და მუშაობ მე მხოლოდ ერთი ადამიანი. როდესაც შეიძლება 2 ადამიანი დაასაქმო ძალიან თავისუფლად. კიდევ 24 საათიან რეჟიმში, როცა მუშაობს ერთი ადამიანი, დამსაქმებელს შეუძლია თავისუფლად დაასაქმოს 3 ადამიანი. ასე რომ სამუშაო ადგილების პრობლემა კი არ არის. დღეს საქართველოში არის არაგადამხდელუნარიანი ფონი გვაქვს საქართველოში. ამიტომ არის, რომ დღეს ნახევარზე მეტი ქართველები არიან ემიგრაციაში. და ჩვენი მთავრობა დღეს სამწუხაროდ არ ვიცი, ძალიან გაბრაზებული ვარ, დადის ევროპაში, ამერიკაში და ამბობს, რომ ჩვენთან ყველაფერი კარგად არის, უსაფრთხო გარემოა, ეკონომიკა ყვავის და ჩვენი ემიგრანტები თუ შეიძლება გამოვიშვით ჩვენთან. მე მინდა მთავრობას დაგისვათ კითხვა, რომ უშვებთ ამ ემიგრანტებს, კარგია კი, საქართველოში უნდა დაბრუნდნენ, მაგრამ უნდა დაბრუნდნენ კარგ პირობებში და არა იმ პირობებში, როგორც დღეს არის. ამიტომ ერთად მივიღოთ ეს შრომის კოდექსის ინიციატივა, ერთად ჩავასწოროთ, ერთად მივიდეთ შეთანხმებამდე და ერთად დავიწყოთ მუშაობა ხალხის კეთილდღეობისთვის და ქვეყნისთვის. So unfortunately, I don't remember the names of the companies. I cannot really tell you right now, but I can give you later. As it is to my knowledge, around 600 deaths occurred during the last 5 years. That's just to my knowledge. And regarding the question about the crisis, I think people say that there are not enough jobs in the country, but unfortunately this is wrong, because if one person works for 16-hour shifts, that means that that person takes the job of 2 people, because 8 hours one person and 8 hours the other person, and there are also the shifts for 24 hours. That means 3 people's jobs, and this also creates the immigration crisis. And our government believes how everything is great in our country, and they are telling the migrants to come back. But how can the migrants come back in these conditions where the social conditions are really dire in this country? And therefore, in order to improve the situation in the country and for the migrants to return, I urge the government to work together so we can together adopt these new sort of amendments in the labor code to improve the situation in the country. Okay, thank you. So the last area of question that I have written down here, where can the public follow up on this story
your introduction of this labor law code into Georgian parliament and how, and if it's going to be adopted, changed, and enforcement of labor law code in Georgia finally adequate for this urgent crisis in the country? ანუ მე მაინტერესებს სად შეიძლება თვითონ ხალხმა ანუ უყუროს ან გამოქვას იყოს დააკვირდეს ამ მიღების პროცესს რეალურად და where do you follow up? Where can people go to see how this is progressing? Is it being changed? Is the law being implemented? ანუ სად შეიძლება ხალხმა ნახოს რომ ცვლილებები მოხდა და ასევე სად შეიძლება რომ ანუ გავაკეთოთ მონიტორინგი იმისა რომ ახსრულდება ეს თქვენი ინიციატივა. ესე იგი ჯერ ველოდებით იმას რომ ჯანდაცვის კომიტეტმა ჩანიშნოს დღე, განხილვის დღე. მე იმედი მაქვს რომ 15-ვე წევრი დაესწრება კომიტეტის ხდომას. მათ შორის მეც ასევე მინდა ჩემი მხარდამჭერები წამოვიყვანო კომიტეტის ხდომაზე, ესენი იქნებიან სოლიდარობის ქსელის წარმომადგენლები და ვფიქრობ, რომ კომიტეტის ხდომა პირდაპირ ეთერში უნდა გაშუქდეს, რადგან ყველამ უნდა ნახოს აბსოლუტურად თუ როგორ ეწინააღმდეგება თვითონ სახელმწიფო ამ სისტემის ჩამოყალიბებას. და თავადვე უნდა გადაწყვიტოს ხალხმა, ვირს კი კომიტეტი, ასეთი კომიტეტი ყავდეს. მე ვფიქრობ, რომ არ ღირს, ვნახოთ, შედეგებს დაველოდოთ. რაც თავარია, Facebook-ზე იქნება ყველაფრის შესახებ ატვირთული და მინდა მოგმართოთ ჩემო ძვირფასო მოსახლეობა. თუ თქვენ გექცევიან როგორც მონებად სამსახურში და გრძნობთ თავს ისე რომ სახში მიდიხართ და არაფრის თავი აღარ გაქვთ, თუ თვლით რომ თქვენ ხართ დაჩაგრულები სამსახურში, ხელფასის მხრივ, საათობრივი გრაფიკის მხრივ, ზეგანაკვეთური ანაზღაურება არ გაქვთ, უქმე დღეებში გამუშავებენ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი რამ რაც აქ ჩამოვთვალე. დაახლოებით 26 პუნქტია მთლიანად შრომის კოდექსში ჩასაცხოვრებელი. მე დღეს თანამშრომლობ დამოუკიდებელ პროფკავშირებთან, სოლიდარობის ქსელთან, მოგმართეთ, ჩვენ განვიხილავთ თქვენს განაცხადს, ჩვენ ვთვლით, რომ მოვიპოვოთ იმის უფლება, რომ შევიდეთ ნებისმიერ სამსახურში, ნებისმიერ დაწესებულებაში და შევამოწმოთ იქაური მდგომარეობა. ამიტომ ჩვენ არ გავჩერდებით, ბრძოლას მივიღოთ აუცილებლად ბოლომდე და გვპირდებით, რომ როგორც ჩვენ ვიტანჯებით, ჩვენი შვილები არასოდეს არ დაიტანჯებიან ესე. Firstly, I would like to focus on that it would start through the Healthcare and Labour Committee of the Parliament, and we would very much like that these discussions and the sessions of the committee would be transmitted live, for example, on Facebook or in the internet, so people would be able to sort of follow and watch what is going there. I want that all the 15 members of the committee to be present during the discussions. I would also very much appreciate the fact that I want to be present at the committee myself, also my supporters, for example, Solidarity Network and the others. So therefore, this is just the beginning. For example, I don't believe in this kind of committee that would generally disregard this kind of issue, because this is the issue of the welfare of our country. And let's see how the process would go, because we're not going to stop here, because we would very much like to continue the fight. And I now turn to the Georgian public, and I would urge you guys that if any of you feel that you are treated badly, you don't get overtime pay, or there's some kind of problems at your workplace, please come and tell us what is going on with you. We can provide any help, and I promise you we will bring this fight to the end. And I promise that our children will not suffer as we did. Thank you very much. And so if they also, we want to appeal to the international community that has interest in Georgia or interest in these issues on labor law code and the protection of minors in that as well. How do they contact you, Maka? If they want to contact you, as he just talked about, how do they get a hold of you? What's the best way to reach you?
ანუ თუ საერთაშორისო საზოგადოებას დასჭირდება მაგალითად ნახოს და გაიგოს იმ სიტუაციაში რაც ხდება საქართველოში, რა არის საუკეთესო საშუალება, რითაც შენ შეიძლება დაგიკავშირდნენ პირადად? როგორ დაგიკავშირდნენ? პირადი ინფორმაცია შეუძლიათ დამიკავშირდნენ Facebook-ით, ლათინური ასოებით შეგიძლიათ ჩაწეროთ Maka Mindiashvili, ასევე მაილით შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ m.mindiashvili ზაღლუკა mail.ru ახლა ტელეფონის ნომერს არ გამოვაცხადებ. ძირითადად და მე აუცილებლად გაგცემთ პასუხს ყოველ დღეს. So if anyone wants to get in contact with me, you can all find me on Facebook. You can type with Latin alphabet Maka Mindiashvili, and also I have an email mm.mindiashvili@mail.ru, and I'm open to everyone and I welcome all of your questions, all of your proposals. So this is all that I can tell you. Okay. Thank you very much, Maka. I appreciate your time. Thanks for asking me for the interview. We want to make sure that the international community is involved. If you have interest, be sure to contact Maka Mindiashvili. I'll spell her first name is Maka, and her last name is Mindiashvili. So she's a journalist here in Georgia. I'm a journalist with the U.S. Press Association, but also, as I mentioned before, with an honorary member of the International Society of Alexander Kartveli, and also now a member of the International Relations Council, Kansas City. That's Kansas City, Missouri. So thank you very much. We're in the capital city of Georgia, which is Tbilisi, a very beautiful, wonderful country, great tourism here, and I love it very much. So thanks for your time. But be sure, for those that are interested in this issue, to contact Maka and to follow up. It's a crisis, and I've known about it for years. But she's trying to take some effort to make some changes. But it's very difficult to do that when you're just alone or just a small group of people. So be sure to contact her for updates on this story.